Let us go to the exercise number 1.5, page number 23, solving of Roman number 2. Roman number 2. I am proceeding with the first sum, log of 2 plus log of 5. Here log of 2 plus log of 5. As coming to this, we are using a formula of log of A plus log of B equals to log A into B. Here log of 2 into 5, log of 10. Whenever this, in this logarithmic, whenever this base is not given, it is assumed that be a 10. So again I am applying a formula, log A base 1, log A base A equals to 1. So that answer is 1. Therefore log 2 plus log 5 equals to 1. Come on, close it. This is an answer. Let us go to the second sum. Log of 2, 16 minus log of 2, 2. Here I am using a formula of log of A minus log of B equals to log of A by B. See, I am using in this formula. Let us proceed. Log of 2, 16 by 2. Therefore, log of here I am going with the second sum, log of base 2, 16 minus log of 2, 2. And means log of 2 power 4 base 2 minus log of 2, 2. Here I am using a formula of log A power m base x equals to m of log ax. Draw the box. Next step, 4 log 2, 2 minus log of 2, 2 base 2. Here again I am using a formula of log a equals to 1. So 4, 1 minus 1. The answer is 3. Therefore, log of 16, 2 minus log of 2, 2 equals to 3. Here, shall we go with 3 log 4, 64. Here I am applying a formula of log a power m x equals to m of log ax. We should apply in reverse, so that log of 4 power 3, 64. Here 4 power 3 is known as 64. 64. Again applying the formula log a base a equals to 1. Therefore answer is 1. 3 log 4 base 64 equals to 1. And go through with fourth sum. 2 log 3 minus 3 log 2. As for sum we apply this formula as x of log a b
equals to log a of x base b. Continue with this. Log of 3 power 2 minus log of 2 power 3. Therefore, log of 3 2s are 9, 3 cube 8. Here I am applying a formula. Log of a minus log of b equals to log a by b. Draw the box. Therefore, log 9 by 8. Therefore, answer is for 2 log 3 minus 3 log 2 equals to log of 9 by 8. Here the conclusion. Log 10 minus or plus 2 log 3 minus log of 2. Here we can use the formula of again x of log ab equals to log of ax base b. Draw the box. Log of 10 plus log of 3 power 2 minus log of 2. Again log of 10 plus log of 3 square 9 minus log of 2. Again apply the formula. Log of a plus log of b equals to log of a by b. Sorry, a into b. Log of 10 into 9 minus log of 2. Log of 90 minus log of 2. Here again apply a formula. Log of a minus log of b equals to log of a by b. As we got the conclusion, log of 90 by 2. As we already know that log 2 can be divided by 45. 90. Here the answer, log of 10 plus 2 log 3 minus log of 2 equals to log of 45. Draw the bracket. Here successfully completed the second Roman. We'll go to the third Roman. Roman number 3. For here they're given some that. Roman number 3 I'm starting. Evaluate each of the following in the terms of x and y. They're given some problems in that row. They want to know that they in the terms of x and y only. If they given for x, they provided log of 2 base 2 and 3, and y is equals to log of 5 base 2. Here this 2 has been given. We'll proceed with first sum. Log of 2 and 15. We can write 15 is equals to in the form of 3 into 5. You already know. Here log of 2. I have to apply some formula here. Log of a into b equals to log of a minus a plus b. Log of a, log of b. Therefore 3 plus log of base 2 5. As we already got, see x is equals to
Here we apply the condition that x is equals to log of 2 power 3 through 3, y is equals to log of base to 5. I am applying that condition so that x plus 5 here. The answer is x plus 5. Therefore, log base to 15 equals to x plus 5. Okay, you understand? Coming to the next sum, log of 7.5. Here we can write 7.5 as 75 by 10. Okay. So here, come on, 75 by 10 base 2. Again I am applying a formula that log of x by y base a equals to log of x base a minus log of y base a. Draw the box to the formula. Here log of 75 base 2 minus log of 10. Okay. Here log of 275 minus log of 10. As we already know that log of 75 by doing an LCM we can know that 3 into 5 square 2 minus log of 2 into 5. The formula that log of base a xy equals to log of base a x plus log of base a y. Okay, draw the diagram box. Again, next step, log of 2 3 plus log of 2 5 square minus bracket open log of 2 plus log of 2 5 base bracket close. Here I am applying some formula. Again, log of one more step we have to provide, square 5 2 minus log of 2 base 2 log of, here we can do some cancellation, log of 5 2 and 2 3 plus log of 2 5 log of 2 2. Here we should apply the formula that log base a equals to 1. We are using number of times this formula. The continuation of very high. Log of 2 3 log of 2 minus 1. As we already know that they provided some values that does apply the condition that x is equals to log 2 base 2 3
y is equals to log base 2 5. Therefore I am applying it so that x plus y minus 1 is an answer. Here the conclusion I have got that therefore log of base 2 7.5 equals to x plus y minus 1. Draw the box. Coming to the next sum, third sum, log of 260. Here we can know for 60 how we can get the 60 doing an LCM. For the 60 I am doing an LCM. 60c 2 3s are 2 15 3 5 5 therefore I am applying here 2 into 2 into 3 into 5. The LCM of the 60 here, log of, again I am applying the formula that log a power x y is equals to log of x plus y, log of x log of y, log of 2 power base 2 plus log of base 2 3. Here we can apply this formula as log of a base a equals to 1. Again here some condition also can apply. See, apply the condition. ఇలా రాయడం వల్ల వాడికి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. సో మీరు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి ఇండికేట్ చేయాలి, ప్రతిదీ ఇండికేట్ చేయాలి. మనం ఏదైతే ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేస్తున్నామో ప్రతిదీ ఇండికేట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా ఆన్సర్ వచ్చినా రాకపోయినా దే డన్ ద సమ్ అంటే బాగా చేస్తున్నారు, దే నో అని అనుకుంటారు. అప్లై దిస్ కండిషన్. ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ దట్. దేర్ఫోర్ 1 plus 1 plus x plus y. Therefore log 60 base 2 equals to 2 plus x plus y. Here we got this. చూడండి నేను ఎంత బ్రాడ్గా చేశానో సమ్ని. చిన్న సమ్మే కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఎప్పుడు కూడా చిన్న సమ్స్ అనేసి షార్ట్ కట్ మెథడ్లో చేసామే అనుకో, వాళ్ళు బట్టి చేశారు, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి రాదు అని థింక్ చేస్తారు. మనం దానికన్నా ఆన్సర్ని చాలా బ్రాడ్గా చూపించడం వల్ల దే నో హౌ టు ఆన్సర్. మనం బాగా ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి, ఎలా రాయాలి అన్నది మనం చూపిస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకేం చూడరు. జస్ట్ దే సో ఓన్లీ ద ఆన్సర్ ఒకటే చూసి వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. వన్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ షీట్ ఎప్పుడైతే మనం రాస్తున్నామో ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ 10th ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, సీ హౌ ఐ బ్రాడ్ అంతా మీకు అర్థమవుతుందా? చూడండి, like this. Okay, we'll go to the next sum. Is it fourth one? Log of 2 6 7 5 0. We'll make an LCM here. రఫ్ లైన్ అనేది చాలా నీట్గా కొద్దిగా స్పేస్ ఉండేటట్టు డ్రా చేసుకోండి. ఎప్పుడు కూడా రఫ్ అని నీట్గా ఇండికేట్ చేసుకోవడం.
paper presentation is very, 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 very important. 2. Here for LCM of 6750. Log of base 2, 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5, 5 into 5. Again I am applying the same formula. Log of base A xy equals to of x plus log of y. Therefore log of 2 plus log of base 2 3, log of base 2, log of base 2 3, log of base 2 5, log of base 2 5, log of base 2 5. Here again I am applying the same formula, that log of A equals to 1, so that this is the one. I am applying the condition also, which is given in the question, that x is equals to log of 3, y is equals to log of 5. Let me see where I think it's an x. X is also an x. So 5, sorry, y. So y. So y. Directly we can apply. It's not an issue. 1 plus 3x plus 3y. I make it a one more step here. 1 plus 3 common x plus y. Yeah, the answer is log of base 2 6 7 5 0 equals to 1 plus 3 x plus 5. Draw the bracket. Successfully we completed 2 and 3 Romans. We'll go through the 4th Roman. I think maybe in one more video it will get the full logarithmics completed. We'll proceed with the next chapter. 4th Roman. Roman number 4 I'm making. Here first log of 1000 they given. Explain the following only. Their question only explain the following. It's just making an LCM. We can follow up. Okay, we'll proceed this video. Yeah, making 1000. Okay, 500, 250. 1 2 5. We should take with 5. 5 2s are 10, 25. 5. Okay then. Log of 2 cube into 5 cube I think is to make it 1000. These are the, I think these are the bits is very very nice. We'll get it in the bits. మనం ఎప్పుడైతే బిట్స్ మీకు బిట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలాగిస్తారంటే లాస్ట్ ఒక పేపర్ ఇచ్చి ఇది బిట్ పేపర్ అని అంటారు కదా,
ప్రజెంట్ ఉన్న కండిషన్స్లో ఎలా ఇస్తానో నాకు తెలీదు. మేము మా అకాడమిక్ ఇయర్లో ఎలాగిచ్చేవారంటే బిట్ పేపర్ అనేది సపరేట్గా ఇచ్చేవారు. ఫస్ట్లో అయితే ఇచ్చేవారు కాదు, లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఇచ్చేవారు. సో ఏమవుతుందంటే మేము బిట్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవారం అంటే లైక్ ఇది ఒక ఆన్సర్ షీట్. I'll show you, wait. I'm going to proceed with the sum. Here I'm applying a formula that log of a power x is equals to x of log a, here base b. See, I'm applying this log of 3 2 plus 3 log of 5. Therefore the answer of log 1000 is equals to 3 log 2 plus 3 log 5. They only show me the explanation. Just I'll show this broad way. See how I brought it. మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి ఇస్తున్నానంటే అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి. మీ క్లాసెస్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్సే చెప్తారు, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి చెప్పరు కదా. సో మనం ఈ వీడియోస్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేద్దాం, కానీ అవి మీరు నేర్చుకునే విధంగా నేర్చుకోవాలి అనేసి నేను ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసి వీడియోస్ అనేవి పెడుతున్నాను. జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ సెకండ్ సమ్ దట్ I'm applying the formula log of x by y base a is equals to log of xa minus log of yb. Here log of 128 minus log of 625. See here, as we all know that for 128 we can make it as 2 power 7. Log of 625 you can as 5 power 4. Can I do the LCM? Okay, then here I am proceeding for your మీకు తెలియడం కోసం మళ్ళీ LCM చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. 2 6 4 2 3 2 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2. Yes, completed. Again 625. For this I am using 5. Yours 1 2 5. Applying again 2 5. Here 5 5. Here the LCM for this for 128 and 625. For your easiness I am making all the sums in the explanation only, not in the shortcuts. షార్ట్కట్స్లో అయితే నా సమ్స్లో మీకు బాగా ఒక దాని తర్వాత ఒక స్టెప్స్ తెలియాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్స్ అన్నవి ఎప్పుడు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు చూపిస్తాను, ఏది కూడా దీని తర్వాత ఏంటి అనేసి. హియర్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ది ఫార్ములా దట్ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేశానంటే log a power m base b is equals to m of log a b. I'm apply that formula. Here we done. So therefore log of 128,625 equals to 7 log 2 minus 4 log 5. Okay, completed. Next we'll go to the third sum, that log of x square y cube z power 4. Okay, just we need to explain only, not anything ఇందులో ఏమీ పెద్ద ఉండదు.
జస్ట్ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. log of xy base a equals to log of x a base a plus log of y base b. Here applying that formula, log of like x square plus log of y cube plus log of z power 4. Again I am applying same formula, that log of a power m base b equals to m of log a b, 2 log x plus 3 log y, 4 log z. This is an answer for log of x cube y power 3 x square power 3 and z power 4 equals to 2 log x plus 3 log y plus 4 log z. Draw the box. Sorry, x square y cube z power 4. That's all. Here this. Coming to the fourth sum. ఇవన్నీ మీకు బిట్స్లో ఇస్తారండి. మీకు ఇవి బిట్స్ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి ఇవి. This is also an explanation. Here I am using a formula of log a by b base x, log of a base x minus log of b x. Here I am applying that. See, log of p square cube minus log of half. Therefore log of, here again we are applying p square plus log of cube minus qr. Here I am applied the formula that log of xy equals to log of x plus log of y. Therefore again I am applying the formula that log of a power m base x equals to m of log a x, 2 log p plus 3 log q minus qr. This is an answer for log p square cube by r equals to 2 log p plus 3 log q minus log r. Draw the bracket. Here draw the bracket for the formula. We should highlight it. Everything in the home. Next, if it's some log of square root x cube y square. As we already know, for the square we are using 1 by 2. Again apply the formula for log of a power equals to m of log a 1 by 2 log x cube y square. Here I am going with this formula that log a by b equals to log a minus log b. Here I am opening the bracket, log x cube minus log of y square. Okay, 1 by 2
I am applying the formula that log of a power m equals to m of log a. 3 log x minus 2 log y. Here we are using 3 by 2 log x minus 2 by 2 log y. Therefore log root x cube by y square equals to 3 by 2 log x minus log y. Okay, then we successfully completed 1, 2, 3, 4 Romans of the logarithms 1.5 exercise. We'll continue with the next video. That nearly I think only 5 more sums is there. We'll complete it next video. Then logarithms will be completed. We'll continue it. If any doubts, please comment me.